Hello everyone and good evening po sa ating lahat. Today is Monday, no? Unang araw ng linggo. So, welcome sa ating StockWentuhan na kung saan kung ano-ano lang ang ating mapag-uusapan ngayong araw na 'to. Pero nevertheless, we will try to make it as entertaining as possible para hindi naman kayo masyadong mabore. Especially ngayong Lunes, no? 'Di ba? So, ayan. I can already see a number of our mga ka-stocks dito sa araw na 'to as early as 7:20 pa lang, no? May mga nag-post na, no? So sige. Pero again, magandang magandang gabi po sa ating lahat and I hope na nakapag-dinner na, no? Nag-dinner na ba kayo? Ako hindi pa. Kumain ako ng ano ba kinain ko kanina? Wala, merienda lang ako, 5:00 ng hapon eh. Buti may malapit dito na Bacolod chicken inasal, so pansit molo ko for tagaktak yung pawis ko, syempre mainit, tapos 'di ba? But wala, gano'n talaga. Minsanan lang naman, 'di ba? So, ayan. Bati lang muna tayo sa mga kasama natin dito. So, ayun, si Michael, good evening. As early as 7:20 nasa YouTube na, nag-post na. John Churchill, good evening. Ngayon lang ulit naka-attend. Oo nga tagal mong nawala, pero okay lang yan. Welcome. Regine, hello. Good evening. Tasha, Christopher, Lenore, Lori, Jewy, Jose, JP, Athos, Kaz, Jano, LJ, Lance, Romel, Yumir, Gusto, Tess, sino ba? Chris, Bossing, magandang gabi, newbie here, walang problema, welcome sa ating StockWentuhan. I hope may mapala ka dito. Ejima, good evening. Ayan, si Kim, Dennis, Jackson, David, Lee. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. So, I hope na maayos naman. Ang ganda ng market natin kanina, no? May at least kahit pa paano may mga napaglaruan, di ba? Pag-uusapan natin yung mga napaglaruan na yan kanina. Pero, ayan. Sige, it's already 8:06. Ayan, 8:07 na pala. So, siguro let's wait for one more minute. Tapos, sisimulan natin yung StockWentuhan natin, no? And then later on, pag-usapan natin yung, syempre, the usual, the market recap. Tapos, magbibigay ako ng konting update about our masterclass. Tapos, ano pa ba? Ayun, I'm thinking about some changes sa ating mga schedule, yung mga upcoming schedules natin. And I'd like to know your thought about it. So, ayun, I'll also try to check, no? Kung anong mga pwede nating magawa sa kanya. Okay, wait lang actually, hindi pa ako masyado nakakapag-check ulit ngayong araw na to. Simula kaninang mga around 3, sumilip lang ako saglit sa market natin to see kung may mga something exciting ba na mga nangyari, pero meron syempre. Pero at the same time, halos same lang din di ba? Sige, let me have a quick check na ngayon. No, teka ha. Ayan. Okay. Sige. So, it's already 8:08. Gusto ko na magsimula na tayo para mas makarami, di ba? So, siguro for now, teka ha. Okay, as usual, technical check muna tayo before tayo magsimula. Just wanted to make sure na everything is pristine, maayos, malinaw yung boses ko, dinig naman, and wala masyadong distraction. Okay? So, if you find na okay naman yung everything that we have here, pa-type naman ako number 7. Ayan, no? Number 7, kung malinaw lahat. Again, may background music tayo. Hopefully, hindi naman siya masyadong malakas. Pero if you think na masyado siyang malakas or mahina, let me know and then we can make adjustments.
Okay? So kung malinaw ang lahat, number 7 lamang po. Tapos, sisimulan na natin yung kalokohan natin. Di ba? So, ayan. Maraming salamat. Ayan. So, marami na. Sige. Maraming salamat sa mga nag-respond. Now, saan ako? Sige. Simulan na natin. No? So, once again guys, no, maraming salamat for tuning in ngayong gabi. This is StockWentuhan, which is a regular show dito sa Stocksilog kung saan we live stream, no, both sa Facebook at saka sa YouTube every Monday, Wednesdays, and Fridays at 8 p.m. Ayan. We talk about special topics, Q&A, tapos mga stock reviews, syempre. So kung baguhan ka man or experienced na trader, you'll definitely learn something here. And syempre, remember everything we talk about are not recommendations, but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so please, think before you click. Sayang naman yung pera, di ba, kung aasa ka lang sa ibang tao. Diba? Might as well. Bigay mo na lang sa akin yung pera kung gusto mo kung opinion ko lang naman pala yung susundin, di ba? So, ganun lang yon. And then, syempre, if you find this StockWentuhan session helpful, please follow our social media accounts, especially sa YouTube where I'll try to post yung timestamp natin sa mga bawat topic, questions, and stock codes na pag-uusapan today. Share the stream para mas marami tayong matulungan. When you subscribe and share the stream, it actually helps us continue to deliver all the videos, all the contents for free. Ayan. Okay, so now, having said all that, let's move on sa ating question of the day. And syempre, dahil napakasipag ko, dahil wala akong magawa, so simplihan na lang natin ang ating QOTD for today. Just ask anything under the sun. Okay? So, ganoon na lang muna, no? Kasi hindi ako masyado nakapag-prepare kanina dahil sunod-sunod din kasi yung meeting ko, especially pagka Monday. Ito yung kinakainisan ko kapag Monday. No, yung tipong magsa-start ka ng meeting ng alas 11, tapos alas 12, tapos 1:30, alas 3, hanggang alas 6 kanina, tapos meron pang sumingit ang 6 to 7:30, so yun. Basically, yeah, that's it. So, ayan, sige, QOTD lang, ask anything under the sun. Okay? And then, syempre, while you guys are entering yung mga questions niyo kung meron man, ano muna tayo? Market recap muna. And then, silipin natin yung market natin para makita lang natin kung anong mga kaganapan ang meron ngayong gabi. Saan ba yun? Saan na? Ayan, okay. Saan na yun? Yun. Okay. So, once again, no, ang ating market recap, kanina, PSEI was down 32 points or 0.47%. So, back to 6,763 points tayo for the index today with a very, 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 very sad nakakapanglumong value turnover na nasa 3.7 billion lang. 'Di ba? 102 ang advancers natin with almost the same, no? Almost, 100 ang decliners tapos 60 ang unchanged. While on the net foreign naman, makikita natin na we are now at a net foreign sell, no? Pero maliit lang, almost mga 100, tama ba? Roughly mga around 100 million. Okay, so ayan, medyo boring in terms of the index, no? Pero before ako pumunta sa top gainers, worst losers muna tayo silipin natin, di ba? So, una sa lahat, we have I. Down siya ng 8.45% pero dalawang trade lang yan. Followed by MA. 99 trades. Not bad at all. Tapos, sino ba? Si Primex, 1.5, LCB, SSP, PBC. So yun, so mukhang si Primex lang yung medyo heavily traded in terms of the losers natin, followed by AGI. Yun. Okay. Now, how about sa top gainers natin? So ito, no, si Ever ay tama, muntikan na to, no? Hindi, this is already ceiling play kanina, tama?
Ever. Lakas ni Ever kanina, no? With strong value of about 72 million. Yan. Followed by Sun na nasa 12%. Tapos si V, 12%. Land is also here at 10%. Okay. Now, syempre, ang question ng karamihan, ano nangyari kay Ever? Okay. Well, I did some of the research kanina, no? While we were starting, kasi sabi ko, for sure, ito yung magiging tanong, no? And unfortunately, wala rin ako nakitang mga sagot. Okay? So, ang ibig ko sabihin by that is wala akong nakitang specific na reason kung bakit nga ba lumipad itong si Ever today. Now, baka may idea kayo. I'd like to know your thoughts. Baka may ma-share kayo sa group. However, at least on my end, wala akong nakitang sagot. No, I dropped a message even dun sa mga kakilala ko mga brokers. Apat sila, dalawa doon hindi pa nagre-reply sa akin, pero yung dalawa nagsabi wala ring news, no. Now, what does this tell me? Tells me kapag ganito yung situation. Then, isa lang nakikita ko diyan, napaglalaroan lang tong si Ever, no. Why? Bakit siya yung napaglalaroan? Remember, kung makikita natin dito, no, last week we saw the index doing really well, 'di ba? We are up almost 4 out of 5 days last week, 'di ba? So kumbaga, yung mga traders na nakatunog na nagre-rebound na yung ating market, bumabalik sila, 'di ba? Especially at the latter part of the week. Tapos, syempre, the expectation was kind of the same, no? For this week, we're in, sisimulan ito ng medyo magandang galawan sa market. Unfortunately, no? Unfortunately, wala masyadong movement. Kasi kung mapapansin natin, nasa 3.7 lang tayo kanina in terms of the index. So, syempre, yung mga makakati ang kamay, naghanap ng ibang mapaglalaroan, and one of them, was Ever. Diba? Silipin nga natin, no? Ito yung something na hindi ko pa napansin. 5 minutes. Okay, so this was June 4. Yung start natin kanina was up na agad siya, no? Up na agad siya nung nag-opening, kumbaga mini gap up. Maliit lang, nasa around 2%. Yan. Tapos, as the day progresses, try kong lakihan na para mas mas ma-dissect natin kung ano nangyari kay Ever. Ayan. So, as the day progresses, 5-minute chart ito, no? So, 9:30, 9:35, 9:40, and mapapansin natin, steady lang tong si Ever, no? Steady lang siya hanggang sa nagkaroon ng breakout dito. Diba? After that breakout, merong mini pullback, which is a very nice one. And then after that, boom, sumipa na siya. Okay? So now, if lalagyan natin siya ng storya, no? Na pag sinabi kong storya is this is just parang visualization kung ano yung potentially na nangyari kanina. Okay? So what I am visualizing here is that kanina tahimik lang yung market. Naglalaro sila dito. I mean, yung Ever naglalaro lang sila dyan. And then, upon the breakout, dito na nakakita ng momentum ang mga traders. Kung mapansin natin, no, back upan siya ng magandang volume dito. Ito, tsaka to. Ayan, etong dalawa. Ayan, ito yung volumes niya. Ayan. So, after this initial breakout, and pullback, nagtuloy-tuloy na. So, naengganyo na ngayon yung ibang mga traders na bumili at i-trade itong si Ever. Okay? So, ayun. Yun yung nakikita ko na nangyari kay Ever kanina. Okay? Again, wala akong nakitang news. So, that means for me, wala itong laman and napaglalaroan lang. Okay? Bakit siya ulit napaglalaroan? Dahil, number 1, maliit lang naman talaga kasi siya. Magaan lang siya, si Ever. And number 2 is, I don't know, baka sa kanya nakakita ng heavy momentum kanina.
So, alam mo yun, yung tipong ganito siya, di ba? Kunwari nasa traffic kayo, nakasakay ka sa kotse. So, traffic na dito sa daan, walang movement. Tapos, may nakita ka isa, dalawa na nag-overtake. Tapos, dire-diretso lang sila. Di ba? So, parang ang tendency is, ay, okay, mukhang freeze, ano na ito? Mukhang, quote and quote, to the moon na itong linya na itong mga nag-overtake, sama na ako. And then, lahat na nagsisamahan na. So, parang gano'n yung nakikita ko na na nangyari sa kanya kanina, no? Ayan. Okay. So, ayun. And then after that, we also saw Sun, tapos si V, tapos si Land. No? Although, maganda rin yung naging trading dito kay Land, around 762 trades, pero wala mukhang ang momentum talaga na kay Ever kanina, no? And in fact, even nung end of day, si Ever is ayun pa, volume pa rin siya dun sa bids niya, no? Sa mga buyers, kasi nga wala nang laman ang mga sellers. Ito yung tinatawag natin na ceiling play, no? Wherein kapag yung isang stock is na-reach na niya yung maximum niya for a day, so technically yung mga tumitingin on the seller side, wala ka na makikita dito kasi na-reach na yung maximum for the day, no? Unless yung mga may hawak ng Ever ay planong magbenta. Kaso syempre, if kahit sino naman, di ba, may hawak ang gantong, kumbaga, hot stock of the day, syempre, you will try to hold on to that and see kung may laman or kung may kasamang pa siyang momentum by tomorrow. Di ba? So, ayan. Ayan. Okay, now, having said all that, let me go back, no? If you guys have questions around this, let me know, and then I'll try to answer them. Yan. Sige. So, ngayon, balik muna ako sa comment section, tapos, medyo marami ng mga nag-QOTD, no? Teka, inom lang muna ako, medyo nauuhaw na naman ako. Okay. Sige. Sino pa mga na dito? Ayan, sabi ni Regine, patandaan mong meetings. Ayun lang. Marami akong meetings dahil medyo marami yung maraming mga projects na pumapasok ulit ngayon. So, tapos may hiring pa kami. Since ako yung hiring manager, so ako yung nag-interview. Tapos, basta, magulo. Magulo na masaya, no? It's something new for me in a sense na it has been a while since the last time na nag-expand yung operation namin. So, medyo kailangan all hands ako doon. So, ayan. Diyan, hindi po. Hindi. Ano lang ako, hanggang COD lang. Mabubuhay pa ba yung DDM theory? Hindi, actually, hindi ko na nga siya masyadong sinisilip kasi nga nasa kabilang portfolio ko yung mga REIT stocks ko, no? So, hindi ko na napapansin kung gumagalaw na ba or hindi. Even si Arit. So, I have no idea. And sabi ko sa akin, bahala sila dyan kung anong gusto nilang gawin. Basta ako, stay put lang ako. Tamang tulog lang doon sa aking report, no? Yumir, do you use RSI as indicator? At paano for momentum trade? I don't use RSI. Okay? I know how to use it, pero I don't use it as part of my my daily technical kit. Kumbaga, parang gano'n na lang sabihin natin, no? Paano yung momentum? Technically, volume lang yan. You don't really have to look at a lot of technical indicators just to identify the momentum, no? Katulad dito kay Ever, no? Asan yung volume? Ayan, no? Makikita mo na naman yan dyan, di ba? Again, when there is an increase, an uptick of volume, then there is a good chance na siya yung pwedeng maging parang ano na siya, stock of the day na pwedeng mapaglaruan. LJ, magkano po ang pinakamalaking loss mo at ano nangyari, bakit nagkaganon, at ano yung learnings?
Pinakamalaking loss ko was I was down of around 38% yata, 38 to 40%, hindi ko na maalala. Napabayaan ko siya, no? How much yon? It was roughly 6 digits. 6 digits. That was way back. Kailan ba yun? 2017, 2018. Yeah, mga ganong kapanahunan. Hindi ko na siya masyadong iniisip kasi masyadong masakit sa puso. Pero, ayun, hinaya ko na lang yan. Yan. Good thing after that, hindi na ako nagkaroon ng ganong kalaking mga losses. No? Nagkakaroon pa rin ako ng losses, of course. Every now and then, no? Pero hindi na ganong kalaki kasi nga, sabi ko, di ba, I always respect or I respect my cut loss. So, kaya hindi ko na siya hinahayaan na mahulog ng matindi. How do you plot your support and resistance levels to prepare for an entry and exit? What are the other parameters that you use in technical analysis? Okay. I think na-mention ko na to before, no? Pero sige, let's have a quick knock out of kung paano ko ginagawa. Yan, sige. Mabilisan lang to na na parang quick demo, no? Wag tong kay-ever kasi masyadong yung mga basic lang muna tayo. So hanap tayo ng siguro blue chip para medyo stable ang kanyang movement, no? Let's say for example, sino ba? LTG. Ayan. Medyo maganda yung LTG, no? Hanap na lang ako ng iba pa. Siguro yung hindi ko pa nalalagyan, hindi ko pa nalalagyan dito. Axilum. And okay, sige. So, I'll try to clear out everything na lang muna. Remove wall drawings. Ayan. Okay. So, let's have kumbaga 101, no? On how I create my my support and resistance. First of all, tanggalin ko muna to para makita niyo yung kabuuan, no? Sabi ko nga, di ba, wag yung notepad. Paint, ayan. So, pagdating sa support and resistance, always remember na to identify this, there are a number of ways. Okay? Pero the core of itself is that when you create your support and resistance, always think about reversals. Pasensya na medyo pangit yung sulat ko. Okay? Now, to be able to create or to be able to plot efficiently pagdating sa support and resistance, always look for areas within the chart na nagkakaroon ng maraming reversals or dominant reversals. So, dito papasok yung quality over quantity. Quality over quantity. Okay? Sa quality, dito mo makikita, ito yung medyo tricky part. Ito yung pinaka-tricky part pagdating sa SNR. Okay? Sa quantity naman, ito madali lang to. Ito kasi obvious to . Very obvious ang quantity. Ibig sabihin ito kung saan merong pinakamaraming nagkaroon ng reversal. Sa quality naman, you have to really dig into it. Medyo deeper lang, no, compared sa quantity. Okay? So, how I would apply this is ganito, no? Remember, I usually start by identifying extremes ng support and resistance. Okay? Saan yung mga extremes ko? I'll start, okay? Pangit. Yan. I'll start here sa taas. Okay? And then,
Nakalimutan ko pala. Ako kasi, some technicians will use week to week. Ako, I usually do body to body. Okay? Ano ibig sabihin nun? Remember, di ba, ang isang candle is something like this. Okay? Etong dalawa na nasa taas, etong top niya, ito yung wick. Okay? Yan yun. While etong pinaka-body niya, yan. Yan yun. Okay? Body to body. Ako, I use this one. Bakit I use body to body versus week to week? Kasi pagdating sa week to week, dito kasi makikita mo yung yung kumbaga sure, yan yung pinakamataas or pwedeng pinakamababang na achieve nung price at a particular price point. However, dito kasi sa body, nandito yung full mechanism nung day trade 'di ba? Ito yung opening price, and ito yung closing price mo. Okay? So opening and closing nasa body, while high and low is nasa wick. Okay? Now, going back. So, asan na ako? Yan. So again, extremes ha. First up, extremes. Yan. So itong dalawa. Now, this is my main extreme points. Okay? Next, after kong i-plot yan, the next is maghahanap na ako ng yung mga in-between support and resistances. So, pagdating dito sa in-betweens, ang pinaka-clue mo lang dito is of course, yung quantity na. Pinakamaraming times na nakikita mo na nag-reverse yung yung mga candles. Saan yon? Ito siya Di ba? Kasi eto, part na to obvious na yan. Tapos saan pa? And then. Okay? So again, top, extremes, and then ito na yung pinaka in between. Okay? Now, whenever you are in a chart, make sure na make it as simple as possible. Okay? Kasi some people would argue, and I would agree also, na these are also support and resistances. Yan. These are all support and resistances. Kaso nga lang, again, dapat lang tayo, kumbaga, doon lang tayo sa mga pinaka-obvious lang muna. No? Pinaka-obvious lang muna. So, sa akin usually, I start with yung extremes, followed by a single in-between na support and resistance. Yan. And then this is now how my support and resistance would look like. Okay? So ayan, I hope na medyo nalinawan. Okay, 8:32 na. Sige. I'll try na medyo mabilisan naman. Augusto, mainit talaga. Dating green, one stock, ngayon kasama na rin sa red. Okay. Oo nga. Si Green, nagko-consolidate pa si Green. Ewan ko ba dun? Trip niya? Kung anong trip nun? Kamatis man, worth it pa yung CSC course? Yes. Definitely. A big yes. No? So ano yun? Di ba I'm not sure kung you are following the page, no, pero I shared it etong over the weekend lang yata, no, wherein kasi nag-open na ulit yung ng CSSC, yung courses nila. It is 124 hours of intensive training, no, showing you all the ins and outs sa PSE and investing and trading. So yeah, definitely worth it. Magkano siya? Nasa around 58,000 yata or 60,000. So, yeah. Ganon din niya yung halos binayaran ko doon. And, yeah. Okay ako doon. Sino ba? Si SG Wash. Sir, yung nirecommend nyo pong CSSC, will a license be given po at the end of the course or certificate? Okay. So, clarify ko lang yung CSSC is the full course. Okay? After that course, merong certification exam. So, kasama na yun sa binayaran mo na around 58,000. Okay? Kasama na yun. Okay?
Pero ito lang, no? Just full disclosures, nakompleto ko yung buong course, pero bagsak ako doon sa bagsak ako doon sa sa exam, no? Kasi ganito siya, how it is formed is, hindi ko lang alam kung ilan pero I think there are hanggang 11 yata, 11 courses, no? And each courses have exams. Kumbaga parang module exams at the end. So 11 exams total, no? Tapos sa dulo nito, ito na yung pinaka parang full course exam. Ayan. Okay? Now, to pass and be certified, kailangan mo kasi 70% passing, no? 70% passing dito, 70% passing dito. Okay? Now, on my end, naipasa ko to. Okay? However, dito sa isang exam, meron akong isang exam kasi na nasa, 62% lang. Isang exam lang yun, isang piraso. Okay? Isang piraso. And then the rest, pasado naman, no? Now, I have that option kung gusto ko siyang i-retake yung na-fail ko na exam na to. Nakalimutan ko na actually kung anong exam yun kung pang ilang module, no? Pero I'm pretty sure that is iniisip ko kung hindi macro kasi I think okay ako sa macro. Ethics, syempre madali lang yung sa ethics na part. Shoots, nakalimutan ko na. May isang part, hindi ko, mahahanap ko ba yung ano dito? Hindi, masyado matagal. Basta, yun, just to give you an idea, no? So, kailangan ito. And then, yan. So, ito again, naipasa ko to. May isa lang ako hindi naipasa. I can retake this for 3K kung gusto ko, pero tinanggihan ko na lang. Wala lang, hindi ko na trip. Pero yeah, that's how it is, no? And yeah, in terms of again, sabi ko nga sa inyo, worthiness, I would really recommend this one kasi ang dami nyo talaga matututunan dito. Even ako, I've been in the market for so long, pero when I joined this course, mas na-appreciate ko yung fundamentals and kumbaga how the things are going on pagdating sa PSE, no? Lahat ng mga procedures nila, lahat ng mga methodologies na ginagamit nila, I have kumbaga nagkaroon ako ng good grasp, no? A better understanding of how really the market works. Yan. Diba ba? Okay, it's 8:37, no? Mag-random pick na lang muna ako doon sa mga nag-QOTD, ha? Para lang masagot natin yung iba. For Oliver, for DV plays, dividend, okay? How much is good or decent enough po ng cash dividend per share? Wala. I mean, this is purely subjective question, no? Siguro, kasi ganito, even if you have a wait lang I'm trying to nga pala kasi there are two types of dividend play. Okay? Isa is a long-term dividend play, tapos isa naman is short-term dividend play. Okay? Sa long-term, ito yung tipong bibili ka, accumulate ka talaga dito, and then long-term, 10, 15, 20, 80 years kung gusto mo. Diba? On the short-term dividend plays naman, ito yung tipong mag-aabang ka lang ng isang stock na magdi-dividend, tapos bibilin mo lang siya for the sake of getting that dividend. And then, you'll get out. Okay? So, yun yung short term. Oliver, on the long term, usually, halos very minimal na yung control dito kasi the moment you chose yung stock, then, you are now bind to buy it na. Accumulate as many.
'Di ba? Pero on the short-term dividend, kung yun yung ibig mong sabihin, then my take on that siguro, I would look for those dividend stocks na I could have at least, at the very least at the very least 8%. No? Okay? And then, hindi ako magbebenta on the X date. Magbebenta ako siguro mga after 10 to 20 days after the X date. No? Wherein, kasi di ba usually sa X date, doon na nagkakaroon ng maraming bentahan. So, ang nangyayari doon sa presyo ng stock, bumababa. And then, since bumababa yung presyo ng stock doon, kung mapapansin mo, after that day, siguro mga 1 to 2 days, makikita mo yung presyo niyan, dahan-dahan na magre-rebound. Babalik. No, hindi naman siya, I don't think babalik pa siya doon sa same level niya before, but at least respectable na yung kanyang price point. No? And doon ako magbebenta. That is for the short-term dividend play. Okay, so ayun, I hope I was able to answer that question. Sino ba? Sabi ni Chin dito, good PM po, madali lang ba magkaroon ng another account sa Call Financial or parang mag-a-apply ka din ng bago? Submit pa din ng requirements as if for new account? Yes, submit ka pa rin ng bago as if it's a new account. No? So, okay lang yun. As I mentioned sa inyo, di ba, I have 2 Call accounts. Dalawa yung account ko sa Call. Okay? So, parehas yun nasa pangalan ko. So, I just re-applied na parang bago. No? Pero ito lang, Chin, no? This would be my question for you. Why do you want to have another broker na same lang nung broker mo? Kasi usually, kung ako yan, ang gagawin ko, I look for another broker. Why? Primarily so that I have better coverage pagdating doon sa mga research. No? Kasi of course, Call has a respectable, no, na broker research. Then why not pair it with another one? No? Another broker na maganda rin yung feedback pagdating doon sa research nila. So at least, 'di ba? You now have two resources for research. Okay? Sino ba? Oh, by the way, post ko lang ulit, no? So, this is QOTD natin. Anything under the sun yung topic natin. David, hindi ba merong insider trading kay Ever? Pwede. Possible na mangyari yun, no? Na may insider trading. However, ito lang, no? Syempre, nasa isip natin yan at the back of our minds na baka meron lang insider trading kaya napaglalaroan yan. Pero always think about your end game. Let's say papasok ka dito or let's say interesado ka. Kung meron mang insider trading or insider trader, so what? 'Di ba? Number one, you can't do anything about it anyway. 'Di ba? Kaya sabi mo, kahit sure ka, 99% sure ka na merong insider trading na nangyari dun sa isang stock. So, is there anything that can influence you or that can affect you para i-trade yung stock? And do you have control over it? Diba? So, wala naman eh. And I'm pretty sure there are a lot of our of the stocks, no, na hindi lang nare-record or hindi lang na-hype or hindi lang napapansin in terms of the momentum. At some point merong insider trading na nangyayari. I don't have an evidence of that. Kumbaga, it's just my experience telling me, no? Pero I don't really, alam mo yun, na dinidiscuss ko pa siya sa ganitong klase ng forum. Kasi, again, I don't have proof. No? And as much as possible, ayoko magbigay ng mga opinion na hindi ko ma-back upan ng proof dahil it's just basically chismis, no? And yun yung isa sa mga tinatry nating iwasan. Karel, anong indicator ang mostly nagagamit ko?
Wala, support and resistance, very basic. Basic lang ako na tao. Hindi ako mahilig sa maraming mga technical indicators or whatnot. Support and resistance lang, yung tipong yung mga horizontal lines. Ganun lang ako, no? Tapos siguro secondary ko na diyan will be moving average at saka moving average and Fibo. Ganun lang, no? Pero basically support and resistance na horizontal lines, ganun lang. For Dennis, hi, akala ko walang nakakaalam ng ceiling. And if ceiling siya, yun ba ang tamang time mag-sell? Dennis, hindi ko na-gets yung part nung walang nakakaalam ng ceiling. Kasi nakasulat yan dun, even dun sa check ko yung check ko lang yung FMS kung meron. Kasi alam ko meron nun eh. Or at least it is showing. No? Sabihin. Ayan. So, si Ever, nandito ba? Ay, wala. Hindi pala nakalagay. Pero I think cake call. Ito. Ayan. Ceiling. Tapos flooring. So, nandiyan yan. So, alam ng lahat kung hanggang saan pwedeng umabot yung presyo. Tapos, yung part 2 nung question niya is, and if ceiling siya, yun ba ang tama na time na mag-sell? Okay. Ako, how I would answer that question is ganito lang, no? If alam ko na, if in my own opinion, walang laman yung isang stock, then at the very least, on the ceiling, I'll sell partially. No? I'll sell partially. Yun yung gagawin ko. Preferably, kung magkano yung taya ko, yun yung ibebenta ko. So, kunwari lang I spent like maybe, minimal, 10,000 pesos. So, from 10,000, naging 15,000 na siya. Di ba? Kasi for the ceiling play, na 50%. So, with that, okay. I think medyo maliit, no? Pero, I mean, if that's the case, then, babawiin ko na, no? Siguro majority of nung taya ko. So, maybe 7 to 10,000 on the ceiling play. Para at least, kung ano man yung matitira, then I know na profit na lang yon na pwede kong palakihin in the next days. Diba? Bakit ko siya gagawin? Kasi gusto ko na makasigurado. Kasi kung makakasigurado ako na makakalabas ako with my capital, then why should I not do it? Dahil ba pwedeng mag-ceiling play ulit tomorrow? Yes, it can happen. But what if not? Eh di pera na, naging bato pa, di ba? So, ayan. Ano pa ba? Hiring pa ba? As of kanina, pina-close ko na muna yung hiring dahil nakarami na akong interview and may mga napipisil na kami doon. So, pause kami ngayon. Most likely, for offer na sila by, I think by tomorrow, ma-offera na yung mga yun. And then, kung mag-accept, then good. Kung hindi, then wait. Hanap na lang ulit ng iba. So, ganun lang. Ansano, ano ang signs ng ano ang first sign of a bull run? Volume. I think na-mention ko na sa inyo to before, di ba? Volume. No, volume lang talaga. So, let's check PSEI, di ba? Ayan. When I say volume, again, I'm looking at this one, ha? Yung area na to. Okay? So, ayan. Kung mapapansin natin, merong magandang increase, no? Ng volume. 3 days straight. Consecutive, no?
Tapos yung mga kasunod, more on parang medyo ano na lang, nagsa-subside na yung rally, ibig lang sabihin nun. Pero yeah, volume tapos ano ba? Yeah, halos yun lang eh. Wala ka na ibang, I don't think na meron, well, yeah, oo nga pala, MA200. Yeah, siguro yun yung magiging secondary ko, no? Yung moving average. MA200 to be exact. Okay. So, ayan. Last question na lang tayo and then we will move on sa ating next topic. Again, pasensya na ha. This is random lang muna, no? Kasi masyadong madami yung comments ulit natin. Which I like, no? At least, kumbaga na maraming naeengganyo na magtanong or something. Saan ba yun? Yung sabi, ito, hindi, yung kanina lang to, I think, no? So, yeah, ganun nga, tama si Corsenyo, no? Pag long term, more on accumulation lang talaga ng number of shares kasi nga, you are anticipating na magbibigay siya ng consistent na dividend on a year-to-year basis versus long term, short term na, aabangan mo lang talaga. Oo ba? Sabi ni Joshua dito, may nag-iba po ba sa pag-scan nyo ng uptrend or wala? Wala naman. Wala. Same pa rin ako kung how I look at trends, no? Uptrend or downtrend, no? Basically, it's just the positioning ng mga candles. And secondary is itong MA200. Ano pa ba? Sabi ni Christopher dito, no? Okay, so ito, quick tip, no, from Christopher. Yung call financial, may option doon for GTC, good till cancel. Advisable po ba yun gamitin, for example, busy sa work? At hindi na makapag-trade? Yes, oo naman. Okay yun, no? Yun nga lang kasi, ang disadvantage kasi ng GTC is that you can only, pwede ka lang magsalang ng GTC order mo kung halimbawa you're anticipating, kumbaga kung saan ka magbebenta in the future. No? So kunwari, ang bili mo sa kanya is 10 pesos, gusto mo magbenta at 12 pesos, so isalang mo lang, sell at 12 pesos. Ganon. No? However, ang disadvantage kasi nun is that wala kang protection sa bottom. Ibig sabihin, yung cut loss point mo, wala siya. Okay? And ito pa yung masama doon. Hindi ka pwede mag-GTC for a cut loss. Kasi, if you do that, ito na-try ko na siya. No, nagulat ako. Kasi, so kunwari again, 10 pesos. So, magsasalang ako ng cut loss ko at 9 pesos. Pagsalang ko ng GTC ko, yung presyo executed. Presyo niya at that time was, kunwari lang 10.2. No? Pag nagsala ako ng GTC kasi ang intention ko is cut loss, wala, mag-execute siya. Okay? Why? Kasi hindi yun yung kumbaga, yung intention mo is good, pero mali yung ginamit mong technique. Kasi ang GTC ay hindi talaga siya pang cut loss. Pang lang siya, pang take profit pwede. No? I think yun na lang naman.
Last na lang, sabi ni Connie dito, anong mas prefer mo? REIT or preferred stocks? Mas prefer ko pa rin ang REIT. Mas prefer ko pa rin sa REIT. Kasi sa preferred stock, although same lang naman sila no na may dividend din, pero kay preferred kasi kay REIT kasi mas maganda yung movement niya eh. Mas susceptible siya for price movement. Syempre, yung movement na yun, it could be up or down, pero still, 'di ba? Mas okay pa rin siya. Sa preferred stock kasi, although meron din siyang element ng price appreciation, however, based on experience kasi hindi siya ganong kalikot, no, versus REITs. Especially when I was still trading REITs sa global before. I've had experience sa Singapore at sa Hong Kong market na mag-trade ng REIT, no? So mas magalaw si REIT versus preferred. Kaya mas prefer ko si REIT. Okay, so I think yun lang muna no for yung mga QOTDs natin ha. Okay, now let me move on to the next topic that we have, which is of course stock request. Okay, so again, maraming salamat. May nakita na ako no na nag-post na ng kanilang mga request. Ayan. So, once again guys, dun sa mga bago pa lang or kaka-tune in na hindi pa nakapag-send in na kanilang entries. Wow, parang ano lang no. Ayan. So, for stock request, punta lang kayo slido.com. Tapos, yung channel number natin is 301228. And then, you can post yung inyong stock code. No? So, isang stock code lang po tayo. Ayan. And then, we will look at kung ano yung ayan. So, may mga pumapasok pa ulit. So, ayan. Ganun lang, no? Sige. I'll give you siguro 60 seconds to add more dun sa mga kaka-tune in pa lang. And then, ayan. Ito yung mga titingnan natin later on. Okay? So, 60 seconds tuloy. 60 seconds starts now. Okay, so I'm back. Tumingin lang ako dahil kanina pa tulog yung telepono ko. Mukhang marami na namang emails na dumarating. So, ayan. Ayun. So, maraming salamat no, dun sa mga nagpasok na kanilang mga entries at gumagalaw pa rin sila hanggang ngayon. Ayan. Okay, sige, silipin lang natin ha. So far mukhang madami ang may gusto kay Asen, followed by Now, MM, FNI, Sun, CLI. Bakit merong AR dito? Pero yeah, may disclosure tong si AR kanina, no? Siguro at least for now kay AR yung silipin natin. Pero again, wala pang balita kay AR ha. It's not traded. Tama ba? Hindi pa siya traded, di ba? Bigla, kahit ako medyo nag-ano rin ako ron ha. Alam ko hindi pa. Okay, so hindi pa nga. Akala ko, inisip ko, baka mali na yung, outdated na yung nalalaman ko. Pero yan. Okay. Yan. Sige. Sige. Okay. So, umpisahan na natin, no? I-ano ko lang to.
By the way nga pala, no, guys, if you find this type of session helpful, please follow our social media accounts. Like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Kung nasa Facebook naman kayo, I would really appreciate if you can share this live session. Kung nasa mga Facebook, mga stock groups kayo, if you can also share that dun sa mga groups na yon para at least mas maraming makakita ng mga ginagawa natin dito mga kalokohan plus ma matuturuan pa natin sila kung paano maging responsible na mga traders, di ba? So, ayan. Okay, umpisa natin. ASEN. Sige. So, ASEN, ayan. Yan. Doon sa nagtanong ulit kanina, 'di ba? How kung may iba kung paano ako maglagay ng mga indicators or something. Yan, 'di ba? Very basic. I just have usually ito lang, mga horizontal lines lang and siguro added ko na lang dito yung Fibo and yung ano pa ba? At saka ito, MA200. So ganun lang. Very simple. Okay? So, for ASEN, no? Again, ang range ko sa kanya at the moment is nasa 6.75 hanggang 8 pesos. Okay? Yung kanina, okay? Yung kanina na tawag ito, na candle, this is what we call a doji, no? By the way guys I am 100% sure hindi natin mauubos lahat ng mga nasa stock request. Pero what I'll be showing you on the first several parts ng ating session is yung mga concepts. Okay? Those concepts I'll try to explain para maintindihan ninyo siya. And then, hopefully, no, by the end of our session ngayong gabi, kaya nyo siyang mai-apply. Okay? Mas importante yung alam ninyo kung paano siya ina-apply versus kung anong stock, kung anong mga entry and exits. Okay? Para, alam nyo yun, kahit kayo mismo, kaya nyo siyang gawin. Okay. So, again, ito yung kanina is doji, di ba? Ayan. Ganyan yung itsura ni doji. Ayan. So, parang cross lang siya, no? Wherein yung opening price at saka yung closing price, same lang. Okay? And then, so ayun yung kanina, no? Now, ito yung medyo this is a good candle, no? However, remember that dojis are considered as the indecisive candlestick. Okay? Kasi kung mapapansin natin, 'di ba? Yung opening price, umangat siya, bumaba siya, umangat, bumaba, and then finally nag-close siya on the same price. Ibig sabihin nun, masyadong indecisive yung market. Hindi nila alam kung aangat ba yung stock o bababa yung stock. Okay? And usually, that is a first sign ng reversal. Okay? That is usually the first sign of reversal. Usually, hindi lagi. Usually. Okay? Now, kung titingnan natin, formation alone, now we go to some candlestick patterns. Itong dalawa na to. This is a potential. Again, potential evening star. Okay? Ano yung evening star? Again, yun. Yan. Ang liit, no? Hanap pa ako na. Ito na lang siguro. Ayan. Meron pa ba iba? Wala akong mas malaki-laki. Ito, kasanlaw. Ayan, okay. So, okay, ayan. This is an example of an evening star. No, an evening star is a bearish candle formation. Okay, pag sinabing bearish candle formation, ibig sabihin nun is that yung pattern na yon usually it leads to a decline of price. Okay, bearish pattern means a decline in price potential, no? So going back here, mukhang yun yung gagawin niya, no? Pero again, hindi natin pinapangunahan yan. We are just trying to analyze based on what we see in terms of the potential completion of the pattern.
Okay? Now, anong ibig sabihin nito for those traders? So, kung meron akong hawak na ASIN, then I'll have to monitor tomorrow, no? Kasi pag ito nagbigay sa akin ng red candle, then that is a completion already of the evening star. And pag ganon, then yung bias nung graph na yon or ng chart na yon is now on the decline. Na pwede na siyang, kunwari ito. So, bubuin natin siya. Yan, red candle. Then, saan yun? Arrow. Potentially, this can now go down upon the completion of the evening star. Okay? So, ayan. Okay? Now, I'm trying to show this to you para at least you are aware of what's going on dito sa particular stock na to, which is ASIN. And ito pa, no? Remember that my resistance is nasa 8 pesos. 'Di ba? At 8 pesos, yung high na week neto kanina at 792, this can be considered as potential untog din. So kumbaga there are now two potential plays in action, or two potential plays para dito sa stock na to, which both both of them are giving us a signal, potential signal of a decline. Okay? So kaya sinasabi ko na for the ASIN holders, no, watch out and be ready to take profit kapag nakakita na tayo ng weakness doon sa presyo. Okay? So ayun. Yan, so that's my take on ASIN. Kung wala naman akong hawak na ASIN, anong gagawin ko, then I'll wait, no? Kung wala akong hawak, hintayin ko siya bumaba doon sa 675, wait for the bounce bago ako pumasok, or kung malapit na rin naman ako sa 8 pesos, then might as well, I'll wait for the breakout, no? Upon the breakout, I'll wait for the pullback, saka ako papasok. Okay, so yun yung magiging strategy ko for ASIN. Next. Wag na yan, masyadong ang hirap tansyahin kasi nung size, although magandang tingnan visually. Pero basically ito yan. Mas maliit, di ba? And ayan. So next is now at 4 votes. Ayan. Okay, so for now naman, saan siya galing? So nabasag yung 618 niya, no? Tapos nag-decline, and then nag-rebound siya along the way sa 220. Okay. Sige. So, for ASIN, no, same pa rin naman yung range ko sa kanya, 190 hanggang 275. Okay? At the moment, naglalaro siya at 243. So, kapag ganito yung situation wherein halos hinati niya yung range ko, then pag ganyan, I'll hold. No? Hold lang muna ako sa ganyan, and then I'll wait for further signal. Okay? Kung meron akong hawak na now, I'll hold. I'll set my cut loss. Mari lang masyado malaki na. 230. No? Sa 230 ako maglalagay ng cut loss level ko para kay now. Okay? While kung wala naman akong hawak na now, then I'll wait. I'll wait na bumaba siya siguro, aawat pa siya dito. Or, I'll wait na lang for the breakout. And then, again, I'll wait for the pullback before ako papasok. Yan. Okay? So, yan yung magiging pwedeng strategy kay now. Pero at the moment kasi, yung mga ganitong klase ng movement na nasa gitna siya ng range, ito yung part na I would say quite crucial, no, sa mga charts, kasi some people would dito nagkakaroon ng, alam niyo yun, yung impatience, no? Impatient na gusto kong meron akong gawin, pero dahil ipit ako at some level, no? Ipit ako doon sa gitna ng trigger points ko, wala akong magawa kundi mag-hold.
And yung mga hindi eksperyensadong mga traders, usually, ang gagawin nila dyan, ay, ang bagal naman itong stock na to. Benta ko na lang and then I'll move na lang to ever. 'Di ba? So, ayun. Pero again, as a swing trader like me, sa akin, kaya kong upuan kasi kaya ko silang upuan, kaya okay lang sa akin. Okay, next. DMC. Yan. Uy, nice. Okay. So, DMC same pa din, no? Ang range ko is 520 hanggang 615. Okay? Nung mga nakaraang araw, nakikita natin tong si DMC forming this really good, no? Parabolic run na uptrend. Okay? However, kanina, no? Nakita natin yung malaking red candle. And etong gantong klase ng candle, this is what we call a bearish engulfing candle. Okay? Ito siya. Ito. Yung dalawang yan. Bearish engulfing candle. Yan. Okay. Anong characteristic niya? Yung body nung red candle is sinakop niya yung previous green candle. Okay, yan yung itsura nun. Now, bakit bearish? Dahil again, ang potential movement ng isang bearish engulfing candle is going to the decline. Okay? So, ulitin, ayun, balikan natin si DMC, no? Ayan, no? Lakihan pa natin para mas intense. Ayan. So, again, ito yung full body ng red candle kanina. Ayan. Which engulfs yung previous green candle, no? Kaya masabi natin, this is a bearish engulfing candle. Ayan. Okay. Now, is this time to panic dahil nakakita tayo ng bearish engulfing candle? Don't. Okay? Don't. It's one thing na alam natin kung ano ang potential na galawan based on its pattern. Okay? That's a big plus. Use that to our advantage. No? Instead of panicking, then stick to your guns. See again, okay, ito yung pwedeng mangyari dito, then what should I do? Diba? Ibig sabihin, gawa ka na ng trading plan mo based on this two alone. No, I know a lot of you will have your own trading plan based on the general graph, pero given that you can see here a potential declining pattern na namumuo, then pwede ka nang gumawa ng sarili mong mini trade plan. How I would do that kung halimbawa meron akong DMC. Okay. Kung meron akong hawak na DMC, tomorrow I'll monitor. Titingnan ko kung ano pwedeng maging movement ng DMC. If makita ko na magkaroon to ng red candle tomorrow, then that means I have to sell. Okay? I'll have to take profit. Sell is taking profit. Pero yeah, basically that's the whole idea. Diba? Saan ako mag-take profit? Well, yung 580, no? That will be crucial. Kung halimbawa nag-move, 583 siya kanina. So, kapag nagkaroon siya ng red candle, then usually it will be below 580, no? Okay. So, if that's the case, makakuha pa ba ako ng iba pa rito? Okay. I would go with 575, no? This part here. Pag nakita na ako ng isang red candle dito by tomorrow, ibig sabihin nagkaroon ng, kunwari lang, ganyan. Nag-close siya below 575. Okay? Then, take profit na ako. Kahit partial. Okay? Partial take profit na ako dyan. Bakit ako magpa-partial take profit? Dahil, syempre, ang anticipation ko na is that confirm ko na tong bearish engulfing candle eh. Kailangan ko ng kasi yung tendency ng stock, yung bias niya is already declining. Okay? Paano kung mali ako? Di ba? Which often happens. Yeah. Then okay. Nakapag-cut na ako dito, then okay. I'll wait na lang for another entry
entry trigger na mangyari. Diba? Ganun lang yan. Ganun lang kasimple. Diba? Okay? Again, if there is something na you can take away from this particular discussion, itong ginagawa natin kay DMC, is that don't panic kapag nakakita tayo ng mga bearish patterns sa chart, but instead, prepare. Okay? Prepare. Yan. Next. FNI. Okay. So itong kay FNI naman is more on consolidation lang siya. No? Nagko-consolidate lang siya within the area ng 240 hanggang 280. Pero yung general ano ko sa kanya, range ko is still between 220 hanggang 321. Okay? So kung halimbawa meron akong hawak na FNI at the moment, I'll hold. I'll set my cut loss at 250. Okay? While kung wala naman akong hawak na FNI, then I'll wait. Okay? Saan ako mag-aabang? 220. No? And then, I'll wait for the bounce. Sorry. Pag nag-bounce, and then dito ako bibili, hopefully, umangat. Diba? Okay? So, yan. That's for FNI. Balik mo na. Check ko lang muna. Baka may mga questions tayo dito. Sabi ni Trader Superant dito, anong sinasabi ng bolang kristal? Ayun lang. Wala po akong bolang kristal. So, hindi ko rin alam. Usually kasi ako nag-aantay lang talaga ako ng mga triggers. Ganun lang, no? I wait. Kasi minsan dito rin mahalaga no yung watch list. Having a watch list, no, para hindi ka yung tipong aabang ka, uy, lumilipad si Ever, uy, lilipad si Land, uy, lumilipad si MA. For sure, or at least 90% of the time, yung mga lumilipad na yon, madalas dun sa mga yon, late na bago mo pa sila masakyan. Diba? So might as well have your watch list, focus on your watch list. Kung walang nangyayari sa watch list mo, then you can do two things. Number one, continue to wait, or number two, scan once again the list of stocks. Baka merong pasok ulit sa setup mo, and then add it. Diba? Ganun lang. Sabi ni Julian dito na haba ng consolidation yan, mag-breakout na kaya? Ako, yun lang. Guys, ganito when you try to comment, pa-kumpleto kasi for example, medyo mahaba na yung mga discussion, so hindi ko na alam kung ano yung ibig mo sabihin, Julian. Aling stock ito, di ba? So ano na lang, pa-include or pa-kumpleto. For trader ulit, pa-explain kung paki-explain mo kung red sa end of day o hindi. Hindi ko na gets. Paki-explain kung red sa end of day or hindi. Parang may kulang. May kulang dun sa part na yun. Baka hindi ko lang na gets na. Pero yeah. If you can complete the thought, much appreciated para kumbaga alam ko kung ano sasagutin ko. Ayan. So, sige. Balik muna tayo dito, no? Ano tayo kanina? FNI. Ayan. MM muna. Tapos babalik ulit ako sa comment section. So, MM. Okay. For MM, still ang aking range is between 450 hanggang 580, no? Pero in terms of its scale ngayong part na to, kung mapansin natin si MM, tumatambay siya doon sa MA 200 line.
Okay? And this MA200 line is now showing a resistance para kay MM. Okay? Nasaan yung resistance or paano natin nasabi na nasa resistance siya is ito. Ayan o. Sumakto siya doon. By the way, itong red candle tuloy. Itong red na linya na to is a moving average MA200, value 200 yan. Okay? So, kung mapansin natin, 3 araw na siyang hindi nakakalampas doon sa MA200 niya. Kanina, umabot siya doon sa tuktok ng MA200 pero rejected pa rin yung presyo. Okay? So, this tells me na baka itong si MM mahirapan na pwede siyang magbigay pa rin ng higher lows. Diba? Higher lows are usually indication na mag-uptrend yung isang stock. However, kung makakita ka naman ng major resistance doon sa top, then pwedeng kahit mag-uptrend yan, hindi siya magtuloy. Diba? So, yun lang yung pinaka nakikita kong potential concern dito kay MM. Kung meron akong hawak na MM at the moment, I'll hold. No? Kasi ang lapit pa rin niya sa 450 eh. No? Usually kapag ganito, I would take profit na. No? Pero given the fact na malapit naman na siya sa 450, then I think the risk is almost negligible na for me, no? In terms of the potential profit pa dito sa part na to. Kumbaga, might as well ilabang ko na lang. Okay? Now, kung halimbawang wala naman akong hawak na MM, then etong MA200 na to is a good news for me kasi that means pwedeng mauntog dito yung stock, and pag nauntog siya, then pwede siyang lumapit ulit doon sa support. So again, following the bounce play, no? I wait for the bounce. Pag umangat ng konti, then doon ako bibili, saka ako mag-aantay ng potential upside. Okay? Ayan. Okay, asan na ba yun? Parang nakita ko na si Trader Ant kanina nag-reply eh. Yung sa candlestick. So, paki-explain daw yung red sa end of day. Kung red ba siya sa end of day or hindi. Yung candlestick. Parang parang medyo nahihirapan pa rin ako ma-interpret siya or maintindihan. Pasensya na, Trader Ant. Teka ha. Asan na yung ano ko? Paki-explain kung red na sa end of day o hindi ang isang candlestick. Okay. When you say kasi end of day, it means ito yung makikita mo na yung final price nung stock for the day. No? Nagre-red siya kapag yung presyo is below the previous day's closing. Okay? So let's say for example, ito. So yesterday, ang presyo niya is 950. Okay? While today, nag-close siya at kunwari 940. Yan. So, ibig sabihin nito, yung candlestick is red at end of day. Kasi mas maliit siya compared sa yesterday's closing. Okay? So, ayan. Tama ba? I'm not sure kung ito ibig mong sabihin. Ito nga rin ang problema kay Investa. Kasi ang default neto is based on, di ba ito yung, ang basis ko dito is based on the yesterday's closing price. No? Kay Investa, ang issue naman dito is that ang basis niya if red or green, yung isang stock, is based on its opening. Today's opening. Kumbaga, today's opening. Okay? Ano ibig sabihin nito? Kay Investa kasi, kunwari, nag-open siya at 9:30. Pero kahapon, 9:50 ha. Let's take pa rin itong, ano na to. Let's take pa rin yung, ano na yan, yung example na yan. Kahapon pa rin, 9:50.
pero nag-open today at 9:30 yung stock, no? And then along the way, angat baba, and then at the end of day, naging um, naging 9:35 for example. So naging 9:35. Then this is a red candle. Okay? While for example naman instead of 9:35 naging 9:40. Okay. At 9:40 then this is already a green candle for Investa. Kasi nag-open siya at 30, nag-close siya at 9:40 so mas mataas. So that's green candle to. Okay? However, kung babalikan natin siya yung kahapon, technically dapat red. Kasi yung price kahapon is still mas mataas compared sa presyo ngayon na 940. 'Di ba? Kaya ako madalas ginagawa ko ganito. Sa drawing, sa settings, no? Yan. I check this. Color bars are based on the previous close. Ito yung tinutukoy ko kanina. Okay? Kasi pag tinanggal mo yan, sa opening na yan. May mga candles ka dyan na mag-iiba ng kulay. So, tama ba? Okay. Wala. So, mukhang baka yung opening ng mga yon same saka ng itsura with the end. No? Pero yeah, ako I always make sure na sa akin eto. Bakit? Kasi for me mas relevant yung yung yesterday's close compared sa today's opening. No? For me that's yung kumbaga personal settings ko mas binibigyan ko ng importansya yung closing kahapon versus yung opening today. Okay? So yun lang yung rationale about it. Okay? Now, going back. May mga umaangat pa ulit O sige. Since pinapaangat ninyo ibang mga stock, edi let's take those. Sige. Ito bibilisan ko na ha. But I hope guys na gets ninyo yung yung mga concepts. Again, I tried yung kanina tinatry ko talagang bagalan intentionally yung discussion. I give a lot of information kung bakit yon, kung bakit ganyan, ano yung mga patterns, ano yung nangyayari sa kanila, ano yung mga biases na nangyayari sa kanila so that you know how to handle them. Okay? So ngayon, eto bibilisan ko na. Gusto ko kasi mas makarami na tayo. Next, P-Gold. Okay. So, P-Gold, once again, ang aking range sa kanya is between 29 hanggang 38 pesos. Pero kanina, kung mapapansin natin, di ba? Bumalik siya dun sa top nung resistance at 38.60 pero na-reject. Okay? So, pag ganito yung situation, once again, kung may hawak akong P-Gold, I'll monitor. Okay? I'll monitor. Kasi, ang tendency nito is mauntog. Okay? Mauntog doon sa resistance. Okay? So, kung sakasakali, I could wait for maybe one more candle kung kaya pa ba niya talagang umakyat. Kung hindi, then I would consider taking profit kahit partial, no? Partial lang para hindi naman ganun katindi, 'di ba? So ayun. Ngayon kung wala akong hawak na P-Gold, then I'll wait, no? Saan ako maghihintay? I'll wait doon sa I don't think out pa siya ng 29 ulit, pero at the very least 32. Bakit 32? Once again, yung pinakita natin kanina, reversals. Nasaan 'yon? Ayan, no. 'Di ba? So, maghihintay ako at 32 or I'll wait dito sa part na to. I'll wait for the breakout and once again, I'll wait for the pullback. Breakout followed by pullback na still above 38.60. I'll buy that and then I'll work towards my target na 44.50. Okay, next, green. Si green is consolidation. Parang kay FNA lang kanina, no? This crazy stock, hindi naman. Pero yeah, etong si green, consolidation lang siya, no, within that area. Range ko pa rin is still the same, 350 hanggang 490.
Okay? So kung meron ako hawak na green, I'll hold. I'll set my cut loss at 360. Okay? While kung wala naman akong hawak na green, then I'll wait. Saan ako maghihintay? Sa 350, wait for the bounce, doon ako bibili. And then target ko is again 490. Next. DMC now, FNI, MM, tapos na. AR, okay. So again, si AR ay hindi pa po siya operational sa trading. Naka-suspend pa rin siya, no? However, kung mapapansin natin dito, kanina may disclosure. Diba? Ngayon, ano ba itong disclosure ni AR kanina? Basically, what this tells us is yung compliance status niya, no? Kasi ang PSE ay nagbigay sa kanya ng kumbaga ano naman 'to kapag merong mga ganitong klase ng issues, usually PSE or SEC nagbibigay ng parang tawag ito, yung governance report para i-fill up ng company. Okay, kaya mapapansin nyo dito, ayan. So yan, may mga status dito if they are already compliant or non-compliant. Okay? May mga karamihan naman compliant na sila, no? However, marami pa rin yung non-compliant eh. May mga nakita ko kanina rito. Saan ba yun? Parang ayan, so eto merong isang non-compliant, pero kasi naging non-compliant lang naman itong part na to dahil hindi pa siya nangyayari, diba? Pero meron pang ibang mga non-compliant dito na part wherein the company has to work on, ayun, for example ito, company has policies and practices on training and development of its employees. So ibig sabihin, hindi pa makita ng SEC or ng auditor ng SEC yung kumbaga yung full system ng AR pagdating sa training and development. Okay, so ganun yon. What else? Hindi ko mahanap yung iba, pero marami yun I mean, konti na lang, no? I think they are about almost 80-90% compliant. Pero may mga non-compliant pa silang part. Ayan, no? This one. Wala pa daw yata silang chief audit executive. Okay. So yun, basically ganun pa lang naman. This is just again a governance report. Okay, which is usually one of the basis para doon sa company para makabalik sa trading sa PSE. Ayan. Okay, what else? Okay, let's go with SEC. Ayan. SEC halos di ba? Sumasama to kay kay DMC. Yan. Okay. Now, for SEC, ang range ko by the way is 12.75 hanggang 15.03 or hanggang 15 pesos. Okay? Now, previously, nakakita ako ng resistance dito sa around 13.65 and recently, na-break na niya to. Okay? After that breakout, nagkaroon ng pullback. So, itong red candle na to, this is what I call the pullback candle, while itong kasunod na green, this is now a what I would call a confirmation candle naman. Okay? So, for SEC, kung meron akong hawak na ito, I'll hold. I'll set my cut loss pa rin 1360 or 1365. No? Doon pa rin yung cut loss level ko. While, kung wala naman akong hawak na SEC, then I'll wait. I'll wait sa 12.75. Okay? So, I will wait para mabasag tong support. Tapos, target ko is 15 pesos. Meg. Yan. Oh, okay. So, for Meg, no? Mukhang untog to. Mukhang untog. No? Okay. Range ko is 260 hanggang 328. And yung binibigay niya sa atin ng candle dito, again, hindi kailangan na ang candle is sumakto or or dumikit talaga dun sa sa support or resistance. Hindi kailangan. Pero kung makikita natin na relatively malapit na siya doon and then nakakita na ng weakness, then
on a case-to-case basis, and sometimes I would consider that as part of nung untog na sinasabi ko. Okay? So, kung meron akong hawak na MEG, I would consider partially selling, taking profit, para naman hindi masayang yung magandang rally niya nung nakaraan. Di ba? Partial lang para kung sakali mang magtuloy-tuloy siyang umakyat, meron pa din. Di ba? Kumbaga may skin on the game. Kung wala naman akong hawak na MEG, anong gagawin ko? Then, most likely, I will wait na umabot siya ulit, bumagsak dito. Or, I'll wait na lang mag-breakout. Tapos, again, breakout, wait for the pullback. I'll buy on the pullback and then start from there. Okay? Ayan. Next, CLI. Yun na. Okay. So, for CLI, no, etong 723, mukhang yun na nga yata talaga yung kanyang resistance. No? Kasi after that, kita natin, rejected na yung stock, and then, now, slowly, nagde-decline na siya. Okay? Now, etong 690 prior, ito yung tinitingnan ko as my parang, kumbaga, cut loss ko or take profit ko doon sa resistance. No? So, kanina, dahil nabasag na yung CLI or at least yung 690, no, yung kaninang candle, that could have been my take profit na ano, or nag-take profit na dapat ako kanina. Okay? So, ayan. Ngayon, kung wala naman akong hawak na CLI, anong gagawin ko? So, same thing, di ba? I'll wait again dito sa 621 or 620. I'll wait dyan and then I'll wait for the pullback. At the pullback, at the bounce, then doon ako bibili. Tapos, again, magiging target ko is, again, 723. Okay? Yan. So, yun yung gagawin ko kay CLI. Next is Sun. Yan. Etong kay Sun, gumagalaw siya kanina, pero again, wala rin akong alam, wala akong idea kung ano ang nangyayari sa kanya or kung ano ang news about Sun. No, I haven't had the time para mag-research about kay Sun. So, if you have or if you know something about it, please let me know. Baka sakaling makatulong din tayo sa iba. Diba? Ayan. So, chart-wise, what can I say about Sun? Extend ko lang to ha para ma-capture ko lang yung buong chart niya so far. Okay. So, for Sun, ang range ko is 150 hanggang 190. Yun yung pinaka main range ko. And kanina nagbigay na siya at 176. Now, again, sabi ko nga 'di ba, one thing that I don't like about a certain stock is kapag nagbibigay siya ng masyadong malaking candle, no? Kasi kung mapapansin natin prior to this candle, ang ganda ng movement niya. After the breakout dito ng May 26 sa 152, tumatambay na yung stock dyan. Which tells me again na since nag-hold doon sa support, then technically, nandoon na rin yung buy area ko. No? Yun kung sinunod ko siya, di ba? Kasi kapag sinunod ko siya, given na ganito na yung nagiging movement, then naka-ano na sana ako. Nakapila na ako dito for a potential take profit, no? Sa 176 kanina. Okay? Now, kung meron akong hawak na Sun, then syempre at this point I'll wait, no? Hold lang muna ako, no? Pero mag-aabang ako for a potential take profit. Kasi again, yun yung characteristic kasi ng isang malaking big time green candle eh. Susceptible siya sa take profit the next day. Okay? So I'll wait for that. Kung wala naman akong hawak na Sun, then I'll wait. I have no choice kasi gitna siya ng range eh. So wala akong magagawa dito kung hindi maghintay. No? I'll wait na kung bumaba yung presyo again sa area ng 150 or baka dito sa 190 mag-breakout na siya. Again, wait for the pullback. Okay, next. Lee. Pasensya na guys, alam ko maraming nasa comment section na ngayon pero gusto ko lang ma-capture muna yung as many stocks as possible, no, para
ma-capture natin sila. And please pay attention, wag lang doon sa stock entry and exit, but please do pay attention doon sa kung paano ko siya ginagawa. Okay? Para at least ma-identify nyo kung paano siya and ma-apply ninyo on your favorite stocks. Okay? So, ayan. Okay, for Ali. Ayan. Si Ali nagkaroon ng parabolic run nung nakaraan, starting May 25 or 26, di ba? Again, parabolic runs are ito yung mga short burst na mga green rally sa isang stock, no? Na nagkakaroon ng mga immediate take profit candles which are really really healthy. Okay? Now, for Ali, kung meron akong hawak nito, at this time I'll hold. I'll set my cut loss at 35 pesos, no? Kung wala naman akong hawak na Ali, I'll wait. Saan ako maghihintay? Still 31. Or might as well wait sa 38 pesos. Pag nag-breakout again, wait for the pullback. Okay? So, yan. That's what I will do kay Ali, followed by Mac. Macro Asia. Okay. So, etong kay Mac, very interesting, no? Kasi kahapon tuloy nung Friday na break na niya itong MA 200 line, no? Pero kanina muntik ka nang mahulog, or actually hindi, nahulog na siya below that MA 200 line, pero the buyers were still able to push the price up above that MA 200 line. And that tells me, no, na yung momentum nandoon pa. Okay? Yung momentum nandoon pa. Okay? Pero syempre dapat lagi pa rin merong defensive mindset kayo, di ba? Hindi lang basta-basta, uy, ang ganda nito, may momentum, may volume, blah blah blah, I'll buy na and then bahala na si Batman. Nope. Hindi pwedeng ganon. Okay? Maganda na meron siyang momentum, pero you have to be prepared kung sakasakali mabasag. Okay? Alin yung titingnan ko dito kay Mac? 540. 540. Yun yung titingnan ko sa kanya ngayon. Okay? So, kung meron ako hawak na Mac, I'll hold. I'll set my cut loss at 540. Kung wala naman akong hawak na Mac, then I'll wait. Saan ako mag-aabang? Magkano siya? 556 kanina, no? I'll wait sa 480. Okay? I'll wait sa 480 or again, I'll wait for that breakout. Tapos, pull back. Okay? Next. MBT. Okay. Parang si MBT parang galawan din ni Ali, no? Pero at least the good thing about MBT is that at least nasa uptrend siya. Okay? Now, for MBT, ang range ko is still, ikahatanggalin ko nga itong auto na to, 4470 hanggang 5180. Yun yung range ko. Yun yung bigger range ko sa kanya. No? And kanina, given na it closed at around 4885, hinati na naman niya yung range ko. No? So, kung ganito yung mangyayari, kung meron ako MBT, I'll hold. I'll set my cut loss at 48 pesos. Kung wala naman, then I will wait. I'll wait na bumaba siya at around 45 pesos. Wait for that bounce, doon ako bibili. Or, I'll wait dito. Same thing, no? I'll wait for the breakout, wait for the pullback, doon ako bibili. Okay, next. SEB. Yan. For SEB naman, etong problema ko lang dito kay SEB is that tumatambay kasi siya dun sa nagkakaroon siya ng etong 4586 sa kanya. Parang I have a feeling na weak support itong 4586 eh. No? Paano ko masasabi na isang weak support siya? Mapapansin nyo yun kung halimbawa yung support line nung chart, ilang beses na siyang binabasag up and down regardless if it's as a support or as a resistance.
Ito eh, oh. Tapos ito pa. No? Hence the reason I am now considering na i-adjust na lang siya all the way down. No? Hanggang saan? Potentially hanggang dito. No? That is to capture naman etong part na to. Na 'di ba? Kung papansin natin mukhang mas this one, it would make a lot of it would make a lot more sense, no? Para doon sa chart ni Seb versus yung kanina na parang masyadong volatile. Okay? So, ulit, babalikan ko si etong si Seb. Kanina, given na 47.40 siya, ang magiging range ko ng bago sa kanya would be 42 hanggang 57.80. Diba? Now, at 47.40, current price niya kanina, kung meron ako nito, I'll hold. I'll set my cut loss at 44 pesos. Okay? Kung wala naman, then I'll wait. Hintayin ko siya na medyo bumaba or preferably bumalik doon sa around 42.80 na level. And then, pagka nagkaroon siya ng medyo konting rally to confirm na nag-bounce na nga siya, then dito ako bibili. Target ko once again 57.80. Okay. Next. Seb, GMA7. Sige. GMA7 nagbigay na siya ng kanyang dividend, 'di ba? Pero right now we can still see na maganda pa rin yung movement niya, no? Is this an all-time or hindi? 52-week high? Kaha? Hindi pa. $11.50, no? $11.50 ang potential high nito ni GMA7. Pero it would be very interesting, no, to see kung kaya ba niyang basagin tong G's. Okay? Kasi apart from being a psychological resistance, makita natin na may history din siya na nagre-resist doon sa price point na yon. Okay? So, kung meron akong GMA7, okay, kung meron akong hawak nito, I'll hold. Okay? However, I'll watch out sa 10 pesos. Pag nauntog or nagkaroon siya ng weakness doon sa 10 pesos, I'll consider partially selling. Partial. Okay? Now, kung wala naman akong hawak na GMA7, then most likely I'll just wait. No? Saan ako maghihintay? Actually, hindi dito. Hindi rin sa 10. Maghihintay ako sa 11.50. Bakit sa 11.50? Kasi historically, nandoon yung kanyang ito ba yun? Ito pa. Yan, 11.50. No? Kasi, for me, mas stronger kasi ito eh. Pag nabasag yung 11.50, di ba nga, sabi natin, kapag all-time high, there is no resistance. So, given the news na nangyayari ngayon kay GMA7, then, for me, mas malakas yun. Okay. Now, sige, 9:47. Balik muna ako sa comment section and then I'll try to answer some questions. Silip lang muna ako. Sabi ni Jonathan dito, do you trade basura stocks? Quick answer, no, I don't. Follow, what if a basura stock ay pumasok sa setup mo? Do you still trade it or not? No, I still do not trade it. Okay. It rarely to happen kasi hindi ko sila pinapansin yung mga basura stocks, no? So, and as much as possible kasi ayokong makipaglaro kasi number one, hindi ko kaya yung laruan nila, no? Kasi pag ganyan, you have to be very active in terms of dapat nakatutok ka sa sa screen mo. Hindi pwedeng hindi. Kasi kung hindi ka tututok, then there's a good chance na nagkaroon ng sell-off, ubos ka.
'di ba? Unfortunately wala akong ganung I don't have the luxury of time to do that. So, yeah. Um, what can you advise or idea na good trading strategy for us na working full-time? Well, parehas tayong full-time. Hmm, swing trading. Yun lang ginagawa ko and it 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 works for me. Sabi ko nga 'di ba, I'm a full-time employee. So I only have like what 5 maximum 10 minutes per day para mag-trade. Kung meron or wala. So having a swing trading strategy, it really helps. When's the best time to check ng stocks? Open market or closing? Closing. Closing. No. Bakit yon? Well, again, kasi pagka swing trading ang setup mo or ang strategy mo, usually talaga 80-90% of the time end of day ang execution eh. Okay, since I'm a swing trader, so syempre end of day. Pero kung halimbawa you're a day trader, then hindi ka dapat mag end of day trade, mag end of day. Mahuhuli ka doon. Diba? So kumbaga it depends dun sa strategy no na ini-employ mo. And ay nga as an example for swing trading end of day. Ilang percent allocation bibigay mo sa stock? Say 100k. Okay, when it break out pullback, okay. Kung 100k, sa 100k no, maximum of 4. So 25%, maximum na 'yun ha. Tama, sorry, mali ako. Baliktad pala. Minimum 25% kasi at 100% that means 25k ka lang, at 25,000 pa ka lang per stock eh. 'Di ba? Yung 100k medyo may kaliitan 'yon. Okay. So, siguro pa around 25 to 50% allocation. 'Yun yung gagawin ko. Sabi ni Jonathan, sir, about sa Ali discussion earlier, di ba dapat ina-adjust na yung support niya from the previous one? Dapat tumaas na siya. Okay, yes, that's true. No? However, ito Ali. The reason why I haven't increased or inangat itong support na to is because ang konti pa lang kasi nung candlestick sa taas. No? So that means for me, no, yung kanyang support and resistance is still valid. Ang pwede kong i-move is yung cut loss point ko. Okay? So for a cut loss, then sabi ko nga 'di ba, pwede kong instead of having a cut loss originally at 31.70, yun iaangat ko na lang siya. Yan. So, pwedeng at 34 pesos o kaya recently, ito nga, 35. Diba? So, mas flexible ako in terms of the cut loss point as opposed doon sa support. Okay? So, ayan. Last question na lang tapos move ulit tayo sa mga stocks. For Mike, mas okay ba mag-invest sa GMA7 in terms of dividends? Well, GMA7 has a respectable dividend yield on an annual basis. So if I'm looking for long term kasi high dividend, consistent, yun yung hinahanap kong criteria, no. So on both accounts, consistency tapos dividend yield, then yes, GMA7 is one of those stocks na maganda on the long term. Okay? So ayan, I hope I was able to answer that. Now, let's have last 5 na lang kasi 9:50 na. Last 5 na lang sa ating stock request.
Okay? Tanggalin ko muna tong nakaharang sa screen, no? 7 tapos na, GMA 7 tapos na, BDO. Yan. For BDO, yun lang din. Same, no? Same na same. Ang range ko sa kanya is 85 hanggang 115. So, ganun pa din, hindi nagbabago. However, my cut loss is already at 100 pesos, which I think is also I can use as a, kumbaga, a psychological support na rin for BDO. Kung meron akong hawak nito, I'll hold. I'll set my cut loss at 100 pesos pa rin. Okay? While kung wala naman akong hawak na BDO, then I'll wait. No? Saan ako maghihintay? Either sa pag nag-bounce siya, lumapit ulit sa 100 pesos or 115. I'll wait for that. Okay, next. APL. Yan. Yun lang si APL. For APL, no, ang range ko sa kanya is between 0.05 hanggang 1994. Okay, medyo may kalakihan yon. Pero siguro at least yung parang pinakamalapit or mas realistic for me at this very moment is etong part na to. Yung 0.16. Yan. 0.16. Okay. So, for APL, kung meron akong hawak nito, unfortunately, I will look for opportunity to sell. Okay, I'll try na ibenta na itong si APL dahil ilang beses niya yan, no? Hindi pa rin siya nakakatawid above the 1990 price point. Okay? So, again, kung meron akong APL, I'll look for opportunity to sell. Kung wala naman and gusto kong bumili ng APL, then I'll wait. Hintayin ko siya na bumalik sa 1600s or ma-break niya to. No? Preferably, umabot pa siya ng 0.2. Okay? Para lang, kumbaga, yung confidence level, maibalik sa kanya. Kasi ngayon, wala given na yung movement niya plus yung value turnover, talagang consolidation lang siya. Next, Converge. Yan. Okay. So, for Converge, no? Uy, nice. Yan. Okay. This is a lot better, no? This pattern here, tanggalin ko lang yung mga doodles ko, ha? Para, yan. Yung candle na to, this is a lot better. Comparing, we will compare this versus this. Okay? Yung nangyari dito nung nakaraan, this is what we call false breakout. False breakout. Okay? Bakit? Bakit siya naging false breakout? Kasi, number one, nagkaroon na muna ng breakout. Okay? Now, normal sa isang breakout stock na magkaroon siya ng pullback. Okay? However, ang nangyari sa kanya, yung pullback niya, yung binrake niyang resistance na 20 pesos nung nakaraan, binasag the next day. Bumalik siya ulit below 20 pesos. Pag ganun yung nangyari, that is what we call false breakout. Okay. Now, what's the difference dito? This time around, kung mapapansin natin, di ba? Breakout again nung Friday. Pero, yung stock remains above the 20 peso mark. So, ibig sabihin, yung 20 pesos nag-hold. Okay, Converge. Okay? Now, this is a really good news for Converge, no? Kasi because of that, then traders will now be cautious dito sa 20 pesos and potentially hopefully, no, magbigay na siya ng stronger support para dito kay Converge. Okay? So, kung meron akong hawak na Converge, yung kaninang candle, I could have bought that. No? Yung kaninang candle. Okay? Now, kung wala naman akong hawak na Converge, yun nga, sabi ko nga, yung kanina, no? However, I would still look or wait, no, for another candle na hopefully medyo malapit lang din sa 20 pesos or 20.2 na levels. No? In terms of target price, unfortunately, wala pa. Hindi siya unfortunately, no? Kasi that's a good news. Kasi walang target price pa kay Converge.
dahil potentially walang resistance. Diba? Hanggang sa makahanap. Katulad ng nangyari kay CLI, diba? After niya ma-break yung 52-week high niya, lumipad lang siya hanggang sa hanggang nagkaroon lang ng consolidation sa top, and then eventually nagbigay na ng clear signal in terms of the resistance. So for Converge, there's a good chance na baka ganun din yung mangyari. Okay, next. SPC. Okay, SPC tapos last ever, no? Parang maging parang thesis yung kay ever. But anyways, wow. Wow. I'm impressed kay SPC. You know, is this a all-time 52-week high? I think this is an all-time high. No? Tahimik lang tong si SPC pero maganda pala yung galawan niya kanina, no? Or in the past several days. Kasi, again, ang resistance ko is nasa around 1120. Di ba? Nagbigay siya ng napakataas na high price nung May 31 hanggang sa bumaba ulit siya. No? Pero mukhang ngayon, fini-fill up pa na niya eh. So, it will be crucial itong 1180 ha for SPC. Crucial yon. Kasi baka magkaroon na ng take profit dyan. Kasi kung papansinin natin dito, walang take profit na nangyari eh. Halos eh, di ba? Though maganda siya tingnan, pero again, kung walang take profit yung isang stock, then at the sign of weakness, baka magtuloy-tuloy. Yun yung worry ko. Okay? So, what should I do here? Kung halimbawa meron akong SPC, no? If meron akong hawak na SPC, I'll watch out dito sa 1180. Dahil baka dito magbigay ng resistance. Okay? Kung wala naman akong hawak na SPC, then I'll wait. Siyempre, ganun naman ulit yun eh. I'll wait for the bounce, or sorry, for the pullback. No? Pullback, hopefully, kung halimbawa bababa man siya, babalikin ng 1120, tapos bounce doon ako papasok. No? Similarly, kung halimbawa naman instead na bumaba, dumire-diretso pa rin siya, mag-shoot up pa rin siya, di ba? Then yung 1180 yung next ko na resistance. So, ganun din. I'll wait for the bounce or I'll wait for the breakout at 1180, tapos pullback. Yung pullback, doon ako bibili. Okay? And then last but not the least is ever. Yan. Forever, no? Okay. Nasabi ko kanina na magandang thesis to kasi ganito. Again, sabi ko nga sa inyo, no? I'm really not happy kapag nakakita ko ng mahabang candle. Especially if it is breaking several resistance levels. No? Kasi kapag ganyan, eto, just imagine this one, no? Especially for those na medyo maalam na in terms of the support and resistance, how would you plot the next resistance para dito? Given na isang napakalaking candle agad yan. Di ba medyo mahirap? So, same thing. Now, if I will do this, hahanap ako ng historical. Kaso, ayun, okay. So, may historical akong napansin dito. Saan ko siya ipa-plot? One could be here. So, eto definitely. Tapos, ayan. Ayan. Yun yung magiging ano ko. Next levels ko for ano. Forever. Wow. Okay. So, next resistance ko forever is 30.3. Okay? 0.3 yung next resistance ko sa kanya. No? However, kung mapapansin natin, kasi yung volume niya kanina, even on the closing, mataas pa din eh. So, I am thinking na baka by tomorrow, yung opening nito would be still a lot higher. No?
potentially it can eclipse itong 0.3. Ibig sabihin nun, it can open above 0.3 cents, di ba? Or 0.3 pesos. Okay? Now, that's a good news, no, para dun sa mga may hawak ng Ever. Pero ito lang, no, again, pag ganito, as I always say, be defensive. Be defensive, no? If you can take out yung capital, better, para at least hindi na masakit sa loob kung ano man mangyayari dun sa profit, siya na lang ang pagagalawin. Di ba? Kung wala akong hawak na Ever, okay? Again, this is what I will do as a swing trader. Okay? Kung wala akong hawak na Ever, hindi ako maghahabol. Hindi ako maghahabol. Hayaan ko lang 'yan. Kahit magpiso pa siya, okay, fine. 'Di ba? The moment you sway away, the moment you sway from your core skill, whichever strategy you are doing, then you are now adding more, parang ang tawag doon, parang pinapanipis mo yung sarili mo. No, instead na sana 100% ka nakatutok doon sa strategy mo, then you are now doing what? 80-20%. 80% your strategy, 20% playing with the wolves. Mas masakit 'yun. Okay? So, ayun lang. But then still, up to you if you would like to play on this one. Try it out. Kung halimbawang kung may extra funds naman kayo, you can try out para at least ma-feel ninyo how this can play out. And magka-experience kayo, no, on playing mga 52-week highs. Or yung mga ceiling plays, kumbaga natawagin. Just make sure, again, you're defensive. Okay, so maraming salamat everyone for tuning in on this particular session. By the way, ang ating masterclass, yung assignment for this week is already open dun sa mga gustong humabol. It is still open. Check nyo lang dun sa ating page. Nandoon na yung instructions. Okay? So again, maraming salamat. I'll post the timestamp mamaya so that you can review mamaya or tomorrow, up to you. No? So thank you once again. Have a great night ahead and enjoy the rest of the week. Happy trading. Bye-bye.